Hola, welcome back to Clase 10. Today we're going to cover Capybara chapters 3 through 6. So let's go ahead and check in. ¿Cómo estás? ¿Y qué tiempo hace hoy? Yo estoy maravillosa y hoy hace sol y hace calor. What about you? All right, our verbo del día, our verb of the day is called ir. Ir means to go. And let's practice the conjugation. Repeat after me. Voy, vas, va. Vamos, vais, van. You can go ahead, take a moment to see if you can figure out the correct translation and conjugation of numbers 1 through 5. Go ahead and pause, and then I'll give you the answers. All right, number 1 is G, voy. Dos, we go is D, vamos. Tres, she goes. B, ella va. He goes, I, él va. Remember, he, she, and you formal, usted, share the bottom left box. And then they go. F-A, van. All right, so aquí tenemos Carlos. Carlos es una rata grande, es un capibara. Tiene un problema con las patas porque no están palmeadas. Carlos no puede nadar bien. Y cuando Carlos está nervioso, tiene gases. Carlos tiene una mamá y un papá. La mamá es amable, el papá es cruel. Carlos tiene dos amigos, la iguana y mono. La iguana es cruel y el mono es amable. And here is the next chapter. You want to make a prediction what's going to happen in the next chapter? Okay. Here are our talking topics. ¿Ves a personas en secreto? ¿Ves? This is the verb sees. Do you see people or watch people in secret? If you do, you would take the verb, put it in the yo form, and talk about yourself, saying you do or you don't. ¿Estás furioso? Are you furious right now? If you are, sí, estoy furioso. No estoy furioso. Capítulo 3, nervioso, nervous. We have camina, repeat after me, camina en secreto, ataca, escapa, la selva tropical. All right, un puma cruel está en la selva tropical. See the puma? El puma ve a Carlos y está feliz porque ve a Carlos. El puma ve a Carlos en secreto. Carlos tiene un problema. Carlos no ve. Carlos doesn't see the puma. No ve al puma. Carlos está en el agua. Tiene gases porque está nervioso. Su papá está furioso porque Carlos no nada. Su mamá no está furiosa. Su mamá es amable. El puma camina hacia Carlos. Hacia means towards. The puma is walking towards Carlos. El puma camina en secreto. Carlos no ve al puma, pero su papá ve al puma. And su papá grita or exclaims, ¡Al agua! To the water. Su mamá y papá entran rápido en el agua. Carlos no ve al puma y está nervioso. Tiene gases porque está nervioso. El puma nota los gases y no ataca a Carlos porque Carlos tiene gases. Carlos está feliz porque escapa del puma. So the puma nota means notices the gases and does not attack Carlos because he has gases. So Carlos escapa, he escapes. All right, so we just read about the puma, y el papá grita, and so now
Let's see if you can answer the questions. ¿Quién ve a Carlos en secreto? ¿Por qué el puma no ataca a Carlos? ¿Y por qué el puma Carlos tiene gases? All right. Who does Carlos see in secret? Or, I'm sorry, who sees Carlos in secret? The puma. El puma ve a Carlos en secreto. ¿Y por qué el puma no ataca a Carlos? Why doesn't the puma attack? Because Carlos tiene gases. And that question number 3 should not be there, so just ignore that one. All right, let's keep moving on. Let's talk about botas, your boots. ¿Tú tienes botas favoritas? If you do, you read this one. If you don't, you read the next one. ¿Eres especial? Eres. You are. Are you special? Special? If so, you say, sí, soy especial. If not, no, no soy especial. I'm sure you are. Everybody's special in their own way. All right. Capítulo 4 se llama botas. Boots. Camina con botas. Su papá ve las botas. There's ve again. Dad sees the boots. Carlos tiene una idea. Tiene 2 botas. Tiene botas especiales. No tiene botas normales. Camina con las botas. Camina a 2 patas. He walks on 2 feet with his botas. Carlos está feliz porque camina con las botas. Su papá ve las botas y su papá es cruel. Está furioso porque Carlos tiene botas. Está furioso porque Carlos no nada en el agua. Su papá exclama, un capibara normal nada en el agua. Well, Carlos es especial, responde su mamá. Un capibara normal nada bien, dice su papá. Carlos camina con las botas. Su papá está furioso y le dice, un capibara normal no tiene botas. Carlos no está feliz porque su papá es cruel. Carlos no entra en el agua porque está nervioso. Su papá es cruel porque Carlos es un capibara diferente. Porque Carlos no está feliz y porque el padre de Carlos no está feliz. Go ahead and pause and think about how you could respond to these questions. If you need to go back, and you can look for the evidence in the chapters if you need to. Okay. So, Carlos está feliz porque tiene sus botas. Y el papá de Carlos no está feliz porque Carlos tiene 2 botas. Y es diferente. All right. So, let's keep moving. It is time for our break. Our new one for today is come. Come means eats, like come una hamburguesa, eat a hamburger. Come is a really commonly used verb, so I want to make sure we get that one in. And let's try something different today. We're getting towards the end of our course, so I'm going to say these words out of order, and let's see if you can do them. Okay, levántate. Salta 2 veces. 1, 2. Baila. Corre, corre. Corre. Toca los pies. Salta 2 veces. 1, 2. Toca la cabeza. Juega al béisbol. Camina o marcha.
¿Juega al fútbol americano? Siéntate. Come una hamburguesa. Grita, ¡ole! ¡Ole! Nada en el agua. Nada. Mueve las orejas. Mueve las orejas. All right, how did you do without going in order? Hopefully you're picking these up. Okay, here we go. Let's talk about hamburguesas. ¿Te gustan hamburguesas? ¿Te gustan las hamburguesas? ¿Sí o no? En tu opinión, ¿las plantas son importantes? Are plants important to you? Do you think they're important? If they are, sí, las plantas son importantes. No, las plantas no son importantes. Capítulo 5, Puma. The Puma. El vocabulario repite, quiere atacar. El lago tiene agua. Destruye plantas. Destruye árboles. El jaguar ve. There sees. All right. El puma cruel quiere atacar a los capibaras. Quiere una hamburguesa de capibara. Quiere una hamburguesa grande. Pero el puma tiene un problema. Los capibaras escapan porque nadan muy rápido. Capibaras escape because they can swim so fast. Escapan porque el lago tiene mucha agua. El puma no nada muy rápido. El puma tiene un plan. No quiere mucha agua en el lago. Entonces el puma destruye las plantas, destruye los árboles. Destruye las plantas y muchos árboles porque no quiere mucha agua. El puma no quiere las plantas porque producen vapor de agua. The puma does not want the plants because they produce water vapor, and then the water would fall into the lake, which makes the lake, the water level rise in the lake. And so that's what they're trying to do, destroy the plants, so then they can make the water level go down. El puma tiene un amigo. Su amigo es un jaguar. El jaguar quiere atacar a los capibaras. No quiere mucha agua en el lago. El jaguar ve las plantas. No quiere las plantas. Entonces, el jaguar destruye las plantas. Destruye muchos árboles. El puma y el jaguar destruyen las plantas. Destruyen muchas plantas. Destruyen árboles. Destruyen muchos árboles de la selva. Entonces, el lago no tiene mucha agua. Then the lake won't have a lot of water. All right, ¿cuál es el problema del puma? ¿Y cuál es el plan de puma? Go ahead, pause, think of how you could reply to this, either on paper or you can speak about it. So, el problema es que el puma no nada muy rápido y los capibaras nadan rápidos. Y so el plan es, el puma quiere destruir las plantas y los árboles. Y si no hay plantas y árboles, no hay vapor de agua. Y si no hay vapor de agua, no hay mucho agua en el lago. All right, one more chapter. ¿Tu papá o mamá está feliz? Your dad or mom, is he or she happy? Sí or no? And ¿te gusta nadar en lagos? Gusta? Is swimming in lakes pleasing to you? Sí or no? Go ahead and pause and reply to the questions. Capítulo 6. Agua.
El vocabulario. Repite. El lago no tiene agua. No puede nadar. El lago no tiene mucha agua. Carlos está feliz porque no quiere nadar. Camina por la selva. Camina con las botas. Su papá no está feliz porque tiene un problema. No puede nadar porque el lago no tiene mucha agua. Now dad has the problem. He's too big. See him? He can't swim. There's not enough water. And here's the puma. And I think the jaguar is right here. Ellos observan los capibaras en secreto. Su papá ve el lago. La iguana nada en el lago. La iguana está feliz porque puede nadar. Puede nadar porque no es grande. Entonces su papá entra en el agua. No está feliz porque tiene un problema. Su papá es grande y no puede nadar porque el lago no tiene mucha agua. Su papá está furioso. Su mamá no está furiosa, es amable. Carlos está feliz porque su mamá es amable. Camina con su mamá, no nada en el lago. En secreto, el puma ve a Carlos. El jaguar ve a su mamá. El puma y el jaguar caminan hacia, they walk toward Carlos y su mamá. Caminan en secreto. Carlos tiene un problema. No ve, doesn't see, no ve al puma. Pero el puma ve a Carlos. All right. Go ahead and pause and see how you can answer your questions. ¿Por qué el papá no puede nadar en el agua? ¿Por qué la iguana puede nadar en el agua? ¿Y cuál es el problema de Carlos? El papá no puede nadar en el agua porque el papá es grande y no hay mucha agua. La iguana puede nadar en el agua porque es pequeño. La iguana es pequeña y no necesita mucha agua para nadar. Y 3, el problema de Carlos es que Carlos no ve a puma y no ve a jaguar. All right, here are your chapter worksheets, 3 and 4, 5 and 6. And your activity for the day is a reading practice. You would partner up with somebody and choose a sentence to illustrate. And then you and your partner would take turns trying to guess which of the sentences you are illustrating. And I highlighted some of our main verbs from our chapter. We have ve, which is sees, está, is, tiene, has, camina, walks, nada, swims, está, or no está, is not. And then we have tiene and está, and destruyen, destroys. All right, so chapter 3 through 6 worksheets, Quizlet, Pictionary reading practice and drawing, and you we already did the country practice worksheet, so that one if you haven't done it, you can do it and submit it. So all right, go ahead and choose a goodbye. I think I will say ten un buen día. Ciao.